Hello grade 8 students. Welcome back to learn the English language with Sanduni teacher. Today we are going to learn another new lesson and it will help you to improve your writing skill. So this is the fourth lesson of Unit 4, Mother Nature. අද අපි 4 වෙනි ඒකකයේ 4 වෙනි පාඩමේ තමයි මේ ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ පාඩමේදී ඉංග්‍රීසි භාෂාව ලිවීම සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකම් දෙකක් අපි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. හොඳයි. මුලින්ම බලමු අපිට මොනවද ඕන කරන්න කියලා. Children, to do this lesson, as usual, you need your grade 8 pupils book, grade 8 workbook, a writing book, and pens and pencils. Well, are you ready? I think so. So let's start the lesson. Children, let me ask you a question. Have you ever been to a botanical garden? ඔයා කවදා හරි botanical garden එකකට උද්භිද උද්‍යානයකට ගිහිලා තියෙනවද? What's a botanical garden? Can you give me a definition? Well, a botanical garden is a garden with greenhouses for the culture, study and exhibition of special plants. Right? It can have all kinds of plants, bushes, shrubs, bedding plants, flowers, vegetables, herbs and trees. උද්භිද උද්‍යානයක් කියලා කියන්නේ අධ්‍යයනය සඳහා සහ ප්‍රදර්ශනය සඳහා හරිතාගාර එක්ක තියෙන ශාක ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා භාවිත කරන භූමියක්. ඒකේ විවිධාකාර වර්ගයේ ශාක තියෙන්න පුළුවන්. විශාල ගස්, පඳුරු, මල් වර්ග, එළවලු වර්ග, ඖෂධ වගේ ගොඩක් දේවල් ප්‍රදර්ශනය කරලා තියෙනවා උද්භිද උද්‍යානයක. And children, do you know how many botanical gardens are there in Sri Lanka? Yes, there are about 6 or 7 botanical gardens. Can you name a few? ආයෙත් පුළුවන්ද ඒ වගේ botanical gardens කිහිපයක් නම් කරන්න? Well, some of them are the Peradeniya Royal Botanical Garden, Haggala Botanical Garden, Hambantota Dryson Botanical Garden, Seethawaka Botanical Garden in Avisavela, Gampa Botanical Garden, right? Okay, likewise we can name some botanical gardens that are situated in Sri Lanka. So children, in today's lesson, firstly, we are going to learn about one of those botanical gardens in Sri Lanka. අද දවසේ අපි මේ පාඩමේදී ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන උද්භිද උද්‍යාන වලින් එකක් ගැන මුලින්ම ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Okay children. Now look at these pictures and guess what it is. ඔයාලා මේ පින්තූර දිහා බලලා මට කියන්න මම මේ පෙන්නන්නේ මොන botanical garden එකද කියලා. Try to identify it.
Okay, children. Were you able to identify this garden? What's the name of it? Kadda me garden එක? It is called the Seethawaka Botanical Garden. ඒක තමයි සීතාවක තෙත්කලාපීය උද්භිද උද්‍යානය. ඒ උද්‍යානයේ pictures කිහිපයක් තමයි ඔයාලා දැන් දැක්කේ. Okay, children. Now let's learn about that garden. So that, take out your pupils book and turn to page number 38. We are going to do the second part of activity 4.2. දැන් ඔයාලා බලන්න activity 4.2 එකේ B කොටස. Okay, here's the question. Part B. Read the question with me. This is a picture of Seethawaka Botanical Gardens. This is a picture of මේ තියෙන පින්තූරයක් Seethawaka Botanical Gardens. සීතාවක තෙත් කලාපීය උද්භිද උද්‍යානයේ. Write an article about it. About it. ඒ ගැන write. ලියන්න කියලා කියනවා an article ලිපියක් විශේෂාංග ලිපියක් including the following points පහත කරුණු ඇතුළත් කරමින්. Right? So after that they have given us a nice picture of that Seethawaka Botanical Garden, and now turn to the next page. Here in this page, they have given us several facts about the Seethawaka Botanical Garden. So using these facts, now we have to write an article. Do you know how to write an article? ඔයාලා දන්නවද කොහොමද ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් article එකක් ලියන්නේ කියලා? Article එකක් කියද්දී ඒක essay එකක් ලියනවට වඩා, speech එකක් ලියනවට වඩා, ඒ වගේම letter එකක් ලියනවට වඩා වෙනස් වෙනවා. Right? Article එකක් කියලා කියන්නේ අපි හිතන්නකෝ පුවත්පතකට ලියන ලිපියක්. එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි web page එකකට ලියන ලිපියක්. Right? ඒ වගේ web page එකකට එහෙම නැත්නම් newspaper එකට අපි සපයන ලිපිය ලස්සන ලියන්න ඕනේ. ඒක ආකර්ෂණීය වෙන්නත් ඕනේ. So when we are writing an article, we can include nice pictures of it. We can draw some pictures if we like, right? And we have to write it as paragraphs. අපිට ඒක paragraphs විදිහට ලියන්න පුළුවන්. And also if we like, we can add subtopics to our article. Right? අපේ ආටිකල් එකේ කොහොමත් අපි මාතෘකාවක් මුලින් ලියනවානේ. මාතෘකාවට අමතරව අපිට අනුමාතෘකා ලියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ඇක්ටිවිටි එකේදී ඔයාලට සජෙස්ට් කරනවා suitable title එකක් මුලින්ම ලියන්න. When you are writing the article, first use a suitable title. After that, write down 3 paragraphs according to the given information. ඒ වගේම ප්‍රධාන මාතෘකාවෙන් පස්සේ අනුමාතෘකා විදිහට මේ දීලා තියෙන tree එකේ ඔයාලට පේනවනේ වෙන වෙනම branches 3ක් දීලා තියෙනවා. Location, special features, history කියලා. අන්නේ branches 3 වෙන වෙනම ලියන්න කියලා මම ඔයාලට කියනවා. Right? එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ලස්සන article එක හදාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලට Seethawaka Botanical Garden එකේ pictures ටිකක් එහෙම ඒකට add කරන්න පුළුවන්. Okay. එහෙනම් මම මුලින්ම ඔයාලට පුංචි අවස්ථාවක් දෙනවා. ඔයාලා තනියම article එකක් create කරන්න බලන්න. මම කිසිම උදව්වක් කරන්නේ නැහැ. ඔයාලා article එක කරලා ඊට පස්සේ නැවත මේ වීඩියෝ එක බලන්න එන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට මේ article එක ලියන විදිය discuss කරන්නම්. ඒ වගේම මගේ පන්තියේ ළමයි මේ විදියට හදපු articles කිහිපයකුත් ඔයාලට example answers විදියට පෙන්නන්නම්. Okay. So now it's your time. Firstly, try to write your own article on the topic of
Seethawaka Botanical Garden using the facts given in your pupil's book. After that, play the video. Okay, children, now I think you have answered this question and I think you have written a nice article on the given topic. So now let's discuss how we can create a simple article using the facts given. දැන් අපි බලමු අපි හැමෝටම පොදුවේ කොහොමද මේ ආටිකල් එක ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මම මේ කතා කරන්නේ මේ ආටිකල් එක ලියන්න පුළුවන් සරලම ක්‍රමය. ඒ වගේම පොතේ තියෙන කරුණු වලට අමතරව මම වෙනත් කරුණු මේ ආටිකල් එකට භාවිත කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් තවත් කරුණු මේ සඳහා එකතු කරගන්න. Okay. Children, as I told you before, we are going to write this article using 3 subtitles. The first subtitle is location. මුලින්ම අපි location පිහිටීම ගැන ලියමු. And then let's write about its history. ඊට පස්සේ අපි ඒකේ ඉතිහාසය ගැන ලියමු. And finally we can write about the special features of this botanical garden. අවසානයේදී අපි එහි තියෙන විශේෂ අංග පිළිබඳව ඡේදයක් ලියමු. Okay. So now look at the given facts on location. මුලින්ම බලන්න location එක එහෙම නැත්නම් පිහිටීම ගැන දීලා තියෙන මෙන්න මේ facts ගැන. Right? මුලින්ම අපිට කියන්නේ in the Colombo district. මුලින්ම කියනවා ඒක තියෙන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ කියලා. එහෙනම් අපි ඒ කරුණ භාවිත කරමින් අපේ පළමුවන වාක්‍ය ලියමු. මේ අපේ ආටිකල් එකේ පළමුවනම වාක්‍ය නිසා අපිට පුළුවන් ඒකට අපි ලියන්න යන බොටනිකල් ගාඩන් එකේ නම ඇතුළත් කරන්න. So අපි කියමු සීතාවක වෙට්සෝන් බොටනිකල් ගාඩන් එක පිහිටලා තියෙන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ කියලා. So look at our first sentence. Seethawaka Wetstone Botanical Garden is located in the Colombo district. Seethawaka පිහිටලා තියෙන්නේ located. නැත්නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් situated පිහිටලා තියෙන්නේ Colombo district. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ. Right? හරි. දැන් මේ වෙනකොට ආටිකල් එක ඔයා තනියම ලියලා නැත්නම් ඔයාට තනියම sentences හදන්න අමාරුයි නම් මාත් එක්කම මේ වාක්‍ය copy කරගන්න. Right? මාත් එක්කම අපි ඊළඟ වාක්‍යත් හදන්න try කරමු. බලන්න ඊළඟ point එකේ කියනවා close to Avisavela. Close කියන්නේ මෙතනදී වහලා නෙමෙයි. Close කියන්නේ මෙතනදී near කියන idea එක. ළඟයි. ළඟයි කොහෙටද? අවිස්සාවේලට. ඒක අවිස්සාවේලට ළඟයි. Right? ඒක තමයි අපි ලියන්න ඕනේ ඊළඟ sentence එක. එහෙනම් කොහොමද අපි ලියන්නේ? It is very close to Avisavela. It is close to Avisavela. ඒක අවිස්සාවේලට ළඟයි. Right? Next point. Turn from the Puakpitia station to reach this garden easily. Turn හැරෙන්න පුවක්පිටිය station එක ගාවින් to reach ළඟා වෙන්න this garden මෙම garden එකට easily පහසුවෙන්ම එන යන මාර්ගය අපිට කියනවා. එහෙනම් අපි කියමු අපිට සිද්ධ වෙනවා පුවක්පිටිය station එක ගාවින් හැරිලා මෙතනට යන්න කියලා. Right? So we can start the next sentence like this. We have to අපිට සිදු කරන්න වෙනවා. We have to turn අපිට හැරෙන්න වෙනවා. From the Puakpitia station to reach this garden easily. Right? Last fact. Located in Ilukovita on Puakpitia Tummodara main road. Right.
ඔන්න කොහෙද තියෙන්නේ මොන මේන් රෝඩ් එකේද පිහිටලා තියෙන්නේ කියලාත් කියනවා. අපිට ඒකත් පහසුවෙන්ම ලියන්න පුළුවන්. එය පිහිටලා තියෙන්නේ. It is located. එහෙම කියන්න පුළුවන්. So let's write the next sentence like this. It is located in Ilukovita on the Puakpitiya Thummodara main road. Right. මම මේ sentences හදද්දී අලුතෙන් එකතු කරපු දේවල් bold type කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම දුවේ පුතේ බලන්න ඔයාලා මේ sentences ලියද්දී sentences අවසානයේදී හරියට full stops තියලා තියෙනවද? අවශ්‍ය තැන් capital වලින් පටන් අරන් තියෙනවද? Right? Especially places වල නම් ලියද්දී ඊළඟට sentence පටන් ගත්තී capital වලින් පටන් ගන්නවද කියලා. ඒ වගේම අපි මේ හදානේ article එකක් නිසා අපි මේ location එක ලියන්න ඕනේ. නැත්නම් අපේ මේ sub topic එකත් යටතේ තියෙන පළවෙනි paragraph එක ලියන්න ඕනේ ඡේදයක් විදිහට. Right? මම දැන් මෙතනදී ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න තමයි sentence wise අරන් තියෙන්නේ. ඒ වුණාට අපි අන්තිමට මේක ලබා දෙන්න ඕනේ article එකක් විදිහට paragraph wise. ඡේද වලින් සමන්විතව තමයි අපි article එක ලියන්න ඕනේ. Have you got it? Okay. Now let's discuss the second paragraph. Right. We'll write about the history of this place. For that, we have to use these given facts. Right. එහෙනම් topic එක දාගමු history ඉතිහාසය. මුලින්ම අපිට කියනවා the construction ඉදිකිරීම of the garden මේ garden එකේ commenced started පටන් ගත්තේ in 2008 2008 කියලා. අපි එහෙනම් අපේ පළවෙනි sentence එක ලියමු ඊළඟ paragraph එකේ. I wrote it like this. The construction of the garden එකේ ඉදිකිරීම was commenced ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ in 2008 2008 දී. Right? To write this sentence, I have used the passive voice. Was commenced. Right? Now look at the second point. Open to the public in October 2014. Opened විවෘත වුණා public මහජනතාවට මෙන්න මේ දිනයේදී. Right? How can we make the next sentence? It was opened to the public in October 2014. Right. Next one. Established. පිහිටුවන ලද්දේ this park මෙම උද්‍යානය to conserve සංරක්ෂණය කරගන්න threatened තර්ජනයට ලක් වූ pet තෙත් කලාපීය endemic දේශීය plants ශාක for future generations අනාගත පරම්පරා සඳහා. Right? මේ garden එක පිහිටුවීමේ අරමුණ අපිට කියලා තියෙනවා. So we can say the purpose of establishing this park is to conserve threatened wet endemic plants for future generations. Right? Or else we can say this park was established to conserve threatened wet endemic plants for future generations. Right. Now we have made all the sentences that we need for the second paragraph. Now let's write about the special features of this park. So our next subtopic is special features. Special features. Right? We have to write many things for this topic. Right. Let's see. මුලින්ම බලන්න පළවෙනි point එක දීලා තියෙන ඒක කියනවා 105 acres in extent.
acres අක්කර කොච්චරක් තියෙනවා කියනවද? 105ක්. right? land area එක භූමි ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා තමයි මේ පළවෙනි sentence එකෙන් කියන්නේ. So using that fact, let's write the first sentence of the third paragraph. Right. What shall we write first? What's the sentence? It includes 105 acres in extent. This park includes, this park has, it has, එහෙම එක එක විදිවලට පටන් ගන්න පුළුවන්. හරි? ඔයාලගේ උත්තර එක එකනා ලියන විදිය එක්ක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. It's okay. Right? I am giving you only an example answer here. Right. Now look at the second point. A calm, niskalanka and quiet environment, nishabda parisarayak with beautiful natural surroundings. Beautiful, lassana, natural, swabhavika surroundings. වටපිටාවන්ගෙන් යුක්ත. එහෙනම් නිශ්ශබ්ද නිස්කලංක පරිසරයක් තියෙනවා. ස්වභාවික වටපිටාවන්ගෙන් යුක්ත කියලා අපි මේ sentence එකෙන් කියන්න ඕන. So how can we start the second sentence? Yes, we can say there's a calm, quiet environment with beautiful natural surroundings. ඒකටම අපි ඊළඟ point එකත් add කරමු. A cool temperate climate කියන එක. මම එතනදී with කියන preposition එක use කරලා ඒක add කරලා තියෙනවා. සීතල දේශගුණයකුත් තියෙනවා කියන එක. So the sentence is, there's a calm and quiet environment with beautiful natural surroundings with a cool temperate climate. Okay? Right. Next one. A beautiful stream, lassana stream එකක්, දිය පහරක්, flows, ගලා බහිනවා through the garden. උද්‍යානය හරහා. ඔයාලට මතක ඇති pictures වල අපි ඒක දැක්කා. So we can say there a beautiful stream flows through the garden. Or else we can say there's a beautiful stream which flows through the garden. Next one. Can go on boat rides. මතකද pictures වල හංස boat ටිකක් දැක්කේ? ඒ ගැන තමයි ඊළඟ point එක කියන්නේ. අපිට boat rides යන්න පුළුවන්. boat පදින්න පුළුවන්. So, let's write the next sentence using that fact. We can go on boat rides in that park. Okay, next one. Various species of plants with economic, aesthetic and ecological value. ඒකේ තියෙන ශාක ගැන විස්තර කරනවා. Various, different, විවිධ species, විශේෂයන්, විවිධ විශේෂයන්ගෙන් යුත් plants. ශාක තියෙනවා කියනවා with economic, ආර්ථිකමය, aesthetic, සෞන්දර්යාත්මක and ecological, පාරිසරික value එකක්, වටිනාකමක් තියෙන. Okay, so let's write the next sentence like this. There are various species of plants with economic, aesthetic and ecological value. Right? Or as we can say, we can find various species of plants with economic, aesthetic and ecological value. We can find. There are. We can see. It includes. ඔය විදිහට විවිධාකාර ආරම්භක වචන යොදලා අපිට මේ වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. Okay, children, now
we are going to write the next sentence. The next fact is many kumbuk maruda maram trees are found. ගොඩක් kumbuk trees තියෙනවා කියන එක. So we can write the next sentence like this. Many kumbuk trees are found in it. Or else we can say, we can find out many kumbuk trees in this place. Right. The next point is nicely arranged path directs you to the summit of the park. Nicely arranged park. ලස්සනට පිළියෙලක් කරලා තියෙන පාත් එක මාර්ගය ඔයාට මඟ පෙන්වනවා ඩිරෙක්ට් කරනවලු to the summit of the park. park එකේ summit එකට මුදුනටම යන්න. Right? So using that fact, we are writing the next sentence like this. The nicely arranged path of the park directs you to the summit of the park. Right? Next fact, opening hours from 8 to 5 p.m. So we can say, විවෘත වෙලා තියෙන වේලාව තමයි මෙතනදී ලියන්න ඕනේ. So we can say the opening hours of this place is from 8 to 5 p.m. Right? හැමතිස්සෙම sentence එකක verb එක හරියට තියෙන්න ඕනේ. verb එක නැත්නම් be verb එකකින් හරි sentence එක grammatically correct ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Right. Now we are writing the last sentence using the last fact. Read the last fact with me. An ideal place for a wonderful day out. එක ideal හොඳම ගැලපෙනම place එකක් ස්ථානයක් for a wonderful day out. හොඳ ගමනක් යන්න එළියට යන්න. So we can say this place එහෙම නැත්නම් it is an ideal place for a wonderful day out. හොඳයි දුවේ පුතේ එහෙනම් අපි අවශ්‍ය කරන sentences ඔක්කොම හදාගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට මේ sentences භාවිත කරලා ඡේද නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සීතාවක botanical garden එක ගැන පින්තූර එහෙම හොයලා ලස්සන article එකක් create කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මතක ඇතුව ඔයාලගේ article එකට ගැලපෙන නමක් ලබා දෙන්න. For example, you can simply say the Seethawaka Botanical Garden. නේද? එහෙම මාතෘකාව ප්‍රධාන මාතෘකාව අනිවාර්යයෙන්ම ආටිකල් එකේ තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට වෙනත් ආකර්ශනීය මාතෘකාවක් හදලා ලියන්න පුළුවන්. හොඳයි. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ මගේ පන්තියේ ළමයි කිහිප දෙනෙක් මේ විදිහට මේ දීලා තියෙන facts භාවිත කරලා හදලා තිබ්බ articles කිහිපයක්. Look children, this is the answer sent me by Netuli Ayansa. As you can see, she has firstly mentioned the big topic, Seethawaka Botanical Garden, and she has pasted some nice pictures of the garden and she has written it as paragraphs. Here's the next one. This answer was sent me by Sanduni. Right? She has also written the article under the 3 given topics: location, history and special features. Let's look at the Himansagi's answer. Here it is. Right? And I'll show you Dinuli's answer too. Here is her answer. She has added a picture of the location map of that place and she has also included many pictures of that botanical garden. And I'll show you another answer. This one. It was sent me by Tusali.
right? I haven't corrected them yet. Okay, please note that. Right. Okay, children, now I think you have got a good idea about how to make an article for this activity. So if you haven't done it yet, you also can make an article like the students of my classroom, and also you can send me your answers to our Facebook group, Sanduni Teachers Students Group. Okay. Well, children, now let's move to our next activity. හොඳයි. එහෙනම් අපි දැන් ඔයාලගේ ඊළඟ ඇක්ටිවිටි එක වෙත යමු යමු. ඔයාලටත් පුළුවන් එහෙනම් මම මේ කියලා දුන්න විදිහට වාක්‍ය භාවිත කරමින් ලස්සන ආටිකල් එකක් හදන්න සීතාවක තෙත් කලාපික උද්භිද උද්‍යානය ගැන. ඒ වගේම ඔයාලගේ ආන්සර්ස් ඔයාලට පුළුවන් Facebook හරහා මා වෙත යොමු කරන්න. හොඳයි. අපි ඊළඟට කරන්න යන්නේ පුතේ workbook එකේ activity එකක්. Now take your workbooks out. Okay, now turn to page number 29 of your workbook. We are going to do activity 4. Here's the activity, activity 4. Right? Look at the question given. Write about Haggala Botanical Garden. Include the following and add more. Write about Haggala Botanical Garden. Haggala උද්භිද උද්‍යානය ගැන ලියන්න කියනවා. Include the following. පහත කරුණු ඇතුළත් කරන්න කියනවා. And more. ඒ වගේම තවත් කරුණුත් ඇතුළත් කරන්න කියලා කියනවා. එහෙනම් දැන් අපි මේ වෙනකොට සීතාවක බොටනිකල් ගාඩන් එක ගැන ලොකු ආටිකල් එකකුත් ලියලා ඉන්නේ. එහෙනම් අපිට මේක හරිම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් ඇක්ටිවිටි එකක්. එහෙම නේද? Okay children. Now I think you can use these facts and write a simple paragraph describing the Haggala Botanical Garden. And also you can include more points. You can search and add more points about this Haggala Botanical Garden. So as usual, I'll first give you the opportunity to answer this question individually without my help. Then after you answer this question, I'll discuss it for you. හොඳයි. එහෙනම් ඔයාලා දැන් තනියම ලියන්න බලන්න මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුර. ඊළඟට ඔයාලට මම කොහොමද මේ ප්‍රශ්නට පිළිතුර ලියන්නේ කියලා පිළිතුරු සාකච්ඡාවේදී බලා ගන්න පුළුවන්. Okay children, I think you have finished answering this question. So let's discuss the answer. Now I'm going to discuss with you about how we can make sentences using the given points. අපි දැන් බලමු මේ දීලා තියෙන කරුණ භාවිතයෙන් මුලින්ම වාක්‍ය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. Look at the first point. 16 kilometers from Nuwara. එහෙනම් පළවෙනි කරුණේදී තියෙන්නේ නුවරඑළියේ සිට කොච්චර දුරකින්ද හග්ගල බොටනිකල් ගාඩන් එක තියෙන්නේ කියලා. කිලෝමීටර් 16ක් දුරින් කියන එක. So let's write our first sentence like this. මුලින්ම අපි කියමු බොටනිකල් ගාඩන් එක තියෙන්නේ නුවරඑළියේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 16ක් ඈතින් කියලා. Right? Let's write Haggala Botanical Garden is located 16 kilometers away from Nuwara. Right? Haggala Botanical Garden is located. පිහිටලා තියෙන්නේ 16 kilometers away. කිලෝමීටර් 16ක් ඈතින් from Nuwara. නුවරඑළියේ ඉඳලා. Okay? ඊළඟ point එකේ තියෙනවා 5,400 feet above sea level. Sea level එක. මුහුදු මට්ටමේ සිට මෙච්චරක් feet අඩි ඉහළින් තියෙනවා කියලා. Right? ආයත් කියන්නේ පිහිටීම ගැන.
So let's make a sentence like this. It is 5,400 feet above the sea level. Right? It is located 5,400 feet above the sea level. එහෙම කියන්න පුළුවන්. Right? ඔයාලා ලියලා තියෙන වෙනස් sentences මට පහලින් comment කරලා කියන්න. Right. See, 28 hectares in extent. ඒකේ area එක හෙක්ටයාර 28ක් වෙනවා කියලා කියනවා. So let's write the land area to in the next sentence. It has 28 hectares in extent. Right? It includes 28 hectares in extent. Right? එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට established in 1861. පිහිටුවලා තියෙන අවුරුද්ද. Right? අපිට මෙතනදී passive voice use කරන්න වෙනවා. So the answer is it was first established in 1861. මේක මුලින්ම පිහිටුවන ලද්දේ 1861 දීය. It was first established. First කියන word එක නැතුව ලියන්නත් පුළුවන්. Right. Now look at the EF points. Point E says its first cultivation is cinchona. මුලින්ම මේකේ වගා කරලා තියෙන cinchona කියලා කියනවා. And the next point says later tea cultivation. පසුව තේ වගාවට යොමු වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි මේ දෙක එකතු කරලා ලියමු ඊළඟ sentence එක. Right? So this is how I wrote the next sentence. The first cultivation of the park was cinchona. මුලින්ම park එකේ තිබ්බ cinchona. But later on, නමුත් පසුව there was tea cultivation. තේ වගාවක් සිදු වුණා. Right? I'm repeating. The first cultivation of the park was cinchona, but later on there was tea cultivation. Right. Now look at the next point. December to February, cold. April to August, warm. Right? මේ කියන්නේ climate එක දේශගුණය ගැනනේ. මෙන්න මේ කාලේ cold සීත දේශගුණයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කාලේ උණුසුම් දේශගුණයක් තියෙනවා. හරි. අපි ලියමු ඒ ගැන මෙන්න මේ විදියට. From December to February, December සිට February දක්වා there is a cold climate. සීත කාලගුණයක් තියෙනවා. නමුත් April සිට August දක්වා. But from April to August, උණුසුම් කාලගුණයක් තියෙනවා. There is a warm climate. මම මේ මෙතනදී ඔයාලට කියන්නේ මෙතන අපිට හදාගන්න පුළුවන් ලේසිම සරලම වාක්‍ය රටාව විතරයි. ඔයාලට මේකට තව ගොඩක් දේවල් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. Right? Okay. Next point. About 10,000 species of flora planted here. 10,000ක් විතර species විශේෂ වලින් යුත් flora. Flora කියන්නේ flowers, මල්. Planted here. මෙහි පැල කරලා තියෙනවා. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඊළඟ sentence එකේදී we can find about 10,000 species of flora planted here. අපිට හොයාගන්න පුළුවන් කියලා මෙච්චරක් මල් වර්ග විශේෂ. Right? Last sentence. Famous for orchids and roses. මේක orchids සහ roses වලට ප්‍රසිද්ධයි. Right? We can say this park is famous for orchids and roses. It is famous for orchids and roses. Oh, this park is specially famous for orchids and roses. Orchid rose මල් වලට විශේෂයෙන්ම මේ park එක ප්‍රසිද්ධයි. ඔය විදිහට තමයි අපිට sentences ටික හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වුණාට අපිට මේ sentences විතරක් භාවිත කරන්න නෙමෙයි වෙන්නේ.
නේද? අපිට තව වාක්‍ය ටිකක්, තව ඉන්ෆර්මේෂන් ටිකක් හොයාගෙන මේකට ඇඩ් කරන්න වෙනවා. අපිට ප්‍රශ්න එහෙම කියලා තියෙනවානේ. එහෙනම් අපි අමතරවත් වාක්‍ය කිහිපයක් මේ answer එකට ලියන්න ඕනේ. Right. Now I'm going to show you my full answer. I have organized these sentences as a paragraph like this. And also, children, we have to include some other points to this paragraph. For example, this is an ideal place to visit for a day out. Likewise, you can add some more points for this activity. Okay, children, so this is the end of this activity. Now, before winding up today's lesson, I'd like to give you your homework. Here it is. Write a letter to your pen friend describing your visit to a botanical garden. Write a letter ලියන්න to your pen friend. ඔයාගේ පෑනේ මිතුරට describing your visit to a botanical garden. ඔයා botanical garden එකකට උද්භිත උද්‍යානයකට ගියපු සංචාරයක් විස්තර කරමින්. Right? So here my first concern is writing about a botanical garden. Okay, you should have the ability to describe a botanical garden. ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම උද්භිත උද්‍යානයක් විස්තර කිරීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම එක උද්භිත උද්‍යානයක් ඔයාලා කැමති ඕනම උද්භිත උද්‍යානයක් ගැන විස්තර හොයලා ඒ විස්තර පාඩමේ තියාගන්න. ඔයාලට ඒක වැදගත් වේවි ඉදිරියේදී එන වාර විභාග වලදී. So children, in today's lesson, we wrote two writing activities. Firstly, we wrote an article about the Seethawaka Botanical Garden, and then we wrote a paragraph about the Haggala Botanical Garden. I think you learned something new. I think you learned many information about those two botanical gardens and enjoyed today's lesson. So thank you very much for coming. We'll meet with the next lesson soon. Till then, take care. Goodbye. I am Saduni teacher.